Very good morning to dignitaries on the stage. Very good morning participants. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா the program is about one district, one product. Touching the world. Global reach. Imagine you could connect to that world with a single interface. Bringing together the future of innovation. Lucky grew. Tamil lucky grew. Lucky wa yengaru. Lucky. Lucky. Grew. What's Guru wa sensei. Vanakkam. Please watch Tamil lucky grew. Okay. All right. Vanakkam. Please watch Tamil lucky grew. Watch Tamil lucky guru. Please watch Tamil lucky guru. Please watch Tamil lucky guru. Hello. Please watch Tamil lucky. Basically வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து when there was a speech on Independence Day in 2019 what he is told is ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து எந்த அளவு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு he is told that ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து அதுக்கான உந்துதலை வந்து எல்லா சின்ன 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 மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இல்லை FPOs எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த இனிஷியேட்டிவ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக we have actually started this program which is called ODOP. இந்த ODOP வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் சார். இந்த ODOP வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் UP உத்தரப்பிரதேஷில் ஆரம்பிச்சு that was very successful and they wanted to implement all over the country. இந்த ODOP-யை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GI tagged ப்ராடக்ட், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாய்ஸு இல்லை நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சரல் FPOs இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து they are forcing, I would not say forcing, they are initiating, government is initiating to work on that. முன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா it was only central government which was into this. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா DGFT வந்து மெயினாக வந்து நிரியத் பந்து அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிரியத் பந்து இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து எல்லா டொமஸ்டிக் பண்ணுறவங்களுக்கும் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்காக we used to call officials from customs, GST இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டு we'll give a exposure to them. You know, these are all the basic procedures, you will have to follow this. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக போயிட்டு what government has done is முன்னாடி வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணாமல் சென்ட்ரலைஸ்டாக இருந்தது, டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு they also pulled in state government into this. எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் along with central government they are working together. எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்ப்ஸ், கோரா காட்டன்ஸ் அண்ட் கோரா காட்டன் புடவைகள் and another one is coconut comes in ODOP and wet grinder. மெயினாக வெட் கிரைண்டர் இஸ் ஆர் GI tag ப்ராடக்ட். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are very famous for wet grinders. இதை பற்றி அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது வாட் ஐ ரெட் வாஸ் ஊத்துக்கூலியில் கிடைக்கிற கல் தான் வந்து வெட் கிரைண்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த கல் வந்து வேற எங்கேயுமே இல்லை, அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருட்டுக்கடை அல்வா, திண்டுக்கல் பூட்டு, யூனோ ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பேசிக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இட் இஸ் டன் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் திஸ் we have officials from DGFT. Madam will be joining in a short while. We have Mr. Vijay Krishna Vailan sir, IRS. He'll be talking about role of GST. And we have Ekambaram sir, trade risks in international trade பற்றி பேசுறதுக்கு, and role of customs பற்றி பேசுறதுக்கு Vijay Gokul sir. He's superintendent of customs, retired person, and but a very active person, very active person. And நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுறதுக்கு வந்து we have Miss சாந்தஷீலா. அவங்க வந்து ஸ்டேட் பிஸ்னஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆஃபீஸர். ஸோ இப்போ வந்து விஜயலட்சுமி மேம் வந்து had a program yesterday at Madurai, so she'll be joining us in a short while. Now I request Sir Vijay Krishna Velan, IRS sir, to talk about role of GST sir. Good morning. I first of all like to start the program by thanking FIEO for providing me the second opportunity.
March I think we have addressed the agricultural entrepreneurs, right? Yes. So this is the second time we are addressing it. It's a privilege for me. I'll not go very technically into aspects of GST, but I'll give conceptually what is GST, since most of you would be in exports and will be dealing with the department. I'll give you some idea about how things happen. Probably most of you would know, but I thought I won't be too technical, and I couldn't prepare a PPT also because it came in a very short notice. So bear with me if I'm going too technical. If there is any problem, any thing, you can stop me and I'm happy to answer it. As you know, export is defined under section 2 subsection 5 of the CGST Act. It is defined as taking goods out of India to a place outside India. In a similar way, service also defined as 4 parameters. That is, supplier should be located in India, the recipient should be located outside India, place of supply it should be outside India, payment நம்ம receive பண்றது it should be in convertibles, that is in foreign currency. But there is an RBI notification which allows in certain cases you can get payment in Indian rupee also. Then we go to the concept of what is in export, how it is dealt in Act. Many of you should be aware that export is treated as an interstate supply. That's why it is not all the provisions of export are in IGST Act, not in CGST Act. There is a difference between zero rated supply and exempted supply. You must be hearing terms like zero rated supply in kelipittirupinga, exempted supply in kelipittirupinga. In case of zero rated supply, the concept is export and supply to SEZ is a zero rated supply. What is an exempted supply? In an exempted supply, the final product, say for example this pen is the final product, there won't be any tax on the final output product. On the flip side, you won't be able to tax, but you would have paid input tax on the lot of raw materials that have gone into the manufacturing of the pen. But the input tax won't be available to you as a credit. You won't be able to claim refund for the raw materials that went into the production because the final product is not taxable. இதே வந்து zero rated supply ல என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா entire chain there won't be any tax. If you pay tax also you will be able to claim a refund. இதுதான் வந்து there is a difference between zero rated supply and exempted supply. Exporter deals with zero rated supply under GST can claim refunds because probably your interaction with the department எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா my colleague will be explaining to you in the afternoon about the customs procedures. So I worked for 5 years in customs, but now things have changed. Procedurally, a lot of changes have come in. So அவர் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் எங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் நாங்கள் ரெகுலராக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 12வது மீட்டிங் 15வது மீட்டிங்காக இருக்கும். திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் கூட மட்டும் we had around 5 to 6 meetings in which the chief commissioner himself participated in one of the meetings. We regularly have interaction programs, but customs side whatever doubts and query you have, better clarify with my colleague who will be presenting. And a lot of problems come only from the customs side because அதில் வந்து பேங்க் வேலிடேஷன் எரர் வரும். உங்களுக்கு ஐசி கோட் எடுத்துருவீங்க, ரீஃபண்ட் ஃபைல் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்க பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரில் வந்து ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் மேட்ச் ஆகாது. அப்போ வந்து உங்கள் ரீஃபண்ட் வந்து சாங்ஷன் ஆகாமல் இட் கோ டு எரர் SP1 to SP004 to SP13 வரைக்கும் எரர் கோட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. So better learn before filing refund claim because if you are going to involve a CHA, it's okay, but still you must know the procedures because நாளைக்கு வந்து in fact in my own relative's case CHA has misled my own brother because of him. He filed in a different heading and now customs has issued a lot of notices in a lot of cases. For example, shoe bags இருக்கும், அதை வந்து category 4203 ஃபைல் பண்ணாமல் 63 போடுறது. இந்த மாதிரி classification issues will be there. Higher rate of drawback, higher rate of MEIS. இதுக்காக this tendency happens. Be clear about it because ignorance of law is not an exemption for any offense. ஸோ அதனால் வந்து தெளிவாக வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாங்கிறது ப்ளீஸ் லிசன் டு இட். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க since most of your interaction will be with GST authorities and also with customs. Then like I mentioned in export, there will be certain options available for an exporter to claim the input tax that he has paid on the final product. So first option வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா you will have the option of filing an LUT, that is letter of undertaking கொடுத்துட்டு you can this earlier this is where GST has brought in a lot of changes. நீங்கள்
probably most of you would know. In central excise area, a superintendent and inspector would go to the office premises. A company ke poite, they will do the factory stuffing. Then they will seal it with their own name and seal. Then the consignment will move to the customs station. Then it will be, if it is selected for examination ஆகும், இல்லைனா it will get exported. இப்போ this entire procedure has been done away with. The exporters, உங்களுக்கே you have been given the option to simply go and file an undertaking. It's RFD 11 சொல்லுவாங்க, form RFD 11 like file an undertaking saying that I will complete the export of the consignment within 3 months. Though this is an annual undertaking given to the jurisdictional commissioner or the jurisdictional authority. கொடுத்துட்டு you can you need not pay the final tax. You can export the goods. Then you can claim the input tax credit as refund also subsequent to the export. An exporter, the shipping bill itself is considered as a deemed refund application. So the day you file your shipping bill and the goods get exported out of India, out of this let export order is given, EGM is generated, it is automatically considered as a refund application. Then there is a case of bond also. I don't think it will be a problem for many of you. There are cases there will be a dispute, tax evasion cases. Some taxpayers would have a dispute with the department and evasion. More than 2.5 crores dispute, only they are required to give a bond under bank guarantee. Remaining for others, it is a simple undertaking only under RFD 11. You can go to the department, file it and proceed with the export. Probably you might have heard terms like deemed export. Central government has notified certain category of supply of goods as deemed exports. This will be treated as exports even if they are not taken outside India. That is, there are 4 categories. One is supply made by a registered person against advance authorization. DEC scheme or scheme. And the scheme, when you are supplying to a person who gives a certificate that will be exporting, that will be the first category of deemed export. The second category will be supply made to EOU, SFTP, HTP or biotechnology processing units, etc. Third will be supply of goods by a registered person against EPCG advance authorization. EPCG authorization, like you are supplying, that is also considered as a deemed export. And fourth is supply of gold by PSU and banks against advance authorization as per customs law. The difference in deemed export and zero rated supply is that unlike zero rated supply, this is not this deemed exports are not zero rated by default. Because they will be subject to GST at the point of supply. Only difference is deemed export you will have to pay the tax. Then after the supply is actually made, then the tax can be claimed as a refund either by the supplier or by the recipient. இதில் ஒரே முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஒருத்தர் தான் இதில் either the supplier or the recipient should be claiming this refund. Then there is one more scheme, probably it will be useful for many of you. For even though there is a provision to first pay the tax and then after the completion of the export refund எடுக்கிறத விட the amount is locked up eventually. For example, say AC வாங்குறீங்க, 28% tax இருக்கும். The 28% tax will be it will be against your credit flow. So for the purpose to solve this, only for merchant exporters there is subject to the following conditions. Export should be completed within 90 days, registered in Export Promotion Council, tax invoice and purchase order, these details should be submitted to the jurisdictional GST officers. இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த tax invoice and purchase order commercially sensitive information you need not give. And goods, இந்த மாதிரி இந்த வாங்குற goods should be kept only in custom bonded warehouses. But இதுக்கு ஒரு amendment கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, you can keep it in your own principal place of business. Principal place of business itself will be treated as warehouse for the purpose of merchant exporters. அப்புறம் shipping bill to be submitted to the jurisdictional GST officers. இந்த 5 கண்டிஷனும் நீங்கள் fulfill பண்ணீங்கன்னு சொன்னால், you can buy it at a rate of 0.1%. This is only for the merchant exporters. இப்போ how the interplay has happened in GST பார்த்தீங்கன்னா, there are a lot of schemes that have been brought in. Imports by EOU are totally exempted from IGST and compensation cess. GST exempted on sale of duty credit scripts. MEA scripts VAT regime, I think 4% tax was levied. நம்ம DEPB scripts இருந்திருக்கும், FMS FPS scripts இருந்திருக்கும். இந்த scripts எல்லாம் விற்கும்போது 4% tax was levied in many states. I don't know about Tamil Nadu. Probably here also same practice was followed. But now GST
is exempted on sale of duty credit scripts. And like I mentioned, a lot of ease of doing business has happened after the introduction of GST. Now there is a single authority only. Either you go to state or you go to center. Then we are soon going to introduce e-way bills. Probably many of you should be aware. If the turnover is more than this e-invoice, now we are going to introduce for more than 10 crores. As of now, it is for more than 20 crores, but now we are bringing it down from October to 10 crores. Eventually, it will come down to 5 crores and for all others also. Though technically, but we'll be conducting classes. We will be conducting a lot of outreach programs in association with FIEO, Codicia and other things. I urge you all to participate and understand the concepts. Because this will be the future, whether we accept it or not, this is going to come. And I think this is going to ease the compliance burden of the taxpayers and exporters. இன்னொரு முக்கியமான சேஞ்ச் வந்து இந்த வருஷம் என்ன இருக்காங்கன்னா ரிஸ்கி எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. There is a problem of risky exporters. இந்த ரீஃபண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூர் டேக் அஸ் ரிஸ்கி எக்ஸ்போர்ட்டர் பை DGR, உங்களோட ரீஃபண்ட் you won't be getting refunds in time. Your consignments will be examined every time you take the consignment to the customs area. And it will it's creating a lot of problems. To do away with this, now we are proposing to bring the refunds which are pertaining to risky exporters to the GST formation instead of customs. They have 47th council meeting decide பண்ணிருக்காங்க. They have not notified the procedure. Soon it will be notified, so this will also be of help to some of you. Like I said, we are conducting a lot of sessions on e-invoice. We have conducted export facilitation center seminars we have conducted. We are now going to conduct this e-invoice seminars also because now it's coming to larger reach of taxpayers. We have a 24/7 call center also. That is, the office hours illama meedi nerathil ungalku edha query irundhuchna I will ask ma'am to share the number. You can share our 24/7 our seva kendra number. Edha query irundhuchna please feel free to ask us. We are happy to help. In fact, we will be reaching out more. I urge FIEO also to kindly take up more programs like this with more number of audiences so that it will be useful for them. So I won't go much further, but since I have brushed upon general concepts of how your interaction will be with the department, I once again thank FIEO for this opportunity. Now I think I'll leave the floor for others to take on. Ma'am, your permission to leave also. Yes. Exporters sir is always approachable. Their office is always open to people. He says authoritative irukradha vida we are a facilitator. That is what he says every time. I think he does that also, sir. So it's pleasure having you, sir. Thank you so much, sir. Tamil 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 lucky guru Tamil 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 lucky guru தாயே முதல் தமிழே தரணியின் முதல் மொழியே தாயே முதல் தமிழே தரணியின் முதல் மொழியே ஆதி தமிழன் நடந்த தடங்களை ஜோதி தமிழில் அடையாளம் கண்டு உயிர்மை வழி எண்ணம் எழுத்து மொழி ஆசானை கேட்கும் சொதி வெளி வழி உங்கள் உலகுக்கு ஒரு தந்த தமிழ் எங்கள் தாய்க்கு கரு தந்த தமிழ் தங்கள் வாழ்வுக்கு திரு தந்த தமிழ் உலகில் உள்ள அத்தனை பேரை மகளுக்கு வரும் தமிழ் எங்கள் தமிழ் மொழியே எங்கள் தமிழ் வழியே எங்கள் தமிழ் வழியே Tamil 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 lucky guru Tamil 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 lucky guru Tamil 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 lucky guru